Goeiemôre en welkom terug by nog 'n episode van Plaas TV. Biosekuriteit het onlangs die kolle gesteel met die COVID-19 pandemie, maar is al vir dekades 'n kopseer in die veebedryf. 'n Kenner in die gebied, Dr. Danie Odendaal, gesels vanoggend met ons oor die belangrikheid van 'n biosekuriteitsplan op veeplase en hoe die samestelling daarvan lyk. Daarna vertel Dr. Idan Chiyanzu van die Landbounavorsingsraad vir ons hoekom dit nie 'n goeie idee is om hoendermis op landbougronde te gebruik nie. Maar eers, oor na Lise Roberts vir die nuus. Good morning. The Tshwane Fresh Produce Market was closed for 3 days this past week, according to Jaco Oosthuizen of the RSA Group. This was due to failure by the market management to implement meaningful and effective protocols to manage COVID-19. As a result of the closure at the country's second largest fresh produce market, farmers stand to lose approximately 28 million rand in lost sales value. The number of bulls subjected to growth tests at the Agricultural Research Council's Bull Growth Test Centres have started to show an increase. This follows the decrease earlier this year, which was mainly due to foot and mouth disease and COVID-19 restrictions. While around 180 bulls were tested between January and May 2019, this number showed a decline of around 40% during the same period this year. And according to a recent forecast by the International Grains Council, global grain production is expected to reach an all-time high of over 2.2 billion tonnes. This represents a year-on-year increase of 54 million tonnes. It includes record harvests of wheat, which is expected to increase by 4 million tonnes, and maize up by 50 million tonnes. Soybean production for the season is also expected to rise by 8% to over 360 million tonnes. And that's your news for today, but stay tuned. Simparika Biosekuriteit, your best friend's best friend. Veesiektes raak nie net 'n veeboer se sak nie, maar kan 'n impak hê op die hele veebedryf. En dis waarom 'n biosekuriteitsplan ononderhandelbaar is op 'n plaas. En dis waaroor ons vandag met Dr. Danie Odendaal van die Veeartsnetwerk gesels. Ons praat oor hierdie plan wat ontwikkel moet word. Nou Danie, laaste ons gesels het ons gekyk na die basiese boustene van biosekuriteit. Miskien moet ons net weer met ons kykers daaroor gesels. Ja, ek dink dat ons dit herhaal, want dit is 'n verskriklike eenvoudige beginpunt en elke ou moet dit eintlik ken. Daar's net drie goed wat ons aan moet dink in die groot plan. En dit is, hoe voorkom ons dat siektes op die plaas inkom? As dit op die plaas inkom, of reeds op die plaas is, hoe voorkom ons dat dit versprei op die plaas, of groot produksie of vrektes veroorsaak? En dan die derde een, as ons dit op die plaas het, moet ons dit nie oordra na ander plase toe nie. Veral ons stoetboere wat leemige diere verkoop, ons moet dit nie na ander plase toe oordra nie. So dit is die 3 basiese boustene. En daar rondom het ons 2 groot benaderings. En die 2 groot benaderings eerste is, en dit is altyd 2 kante, en ons moet nooit al 2 kante vergeet nie. Ons moet nie net aan die een kant dink nie. Die eerste een is voorkoming van blootstelling. Vermindering of voorkoming van blootstelling. So, ons kan nie net daai kant aan aandag gee nie, soos ons nou met siekteuitbreke doen nie. Ons moet ook aan die ander kant aandag gee nie. Wat is die ander kant? Is 'n verskriklike belangrike kant. En dit is die dier se eie weerstand of immuniteit. So daai deel met ons bestuursprogramme en met ons inentingsprogramme moet ons daai deel net so goed kan versterk. Want ons kan nie een van die 2 gebruik nie, ons moet al 2 in kombinasie gebruik. So dis die boustene.
moenie laat siektes inkom nie. As dit inkom, moenie dat dit vinnig versprei nie of groot verliese veroorsaak, moenie dat dit uitgaan nie. En dan die benaderings om dit te kan doen, voorkom of beperk blootstelling en op die einde van die dag die dier self. Nie vergeet nie, ons het die ongelooflike immuunstelsel, weerstandstelsel in diere soos in mense en versterk daai immuunstelsel. Nou, toe ons laas gesels het jy verwys na 'n aangewese kuddeveearts. Wat is dit nou presies? Dis eintlik 'n nuwe term wat ons besig is om te vestig. Ons het nog altyd die kuddeveearts op die plaas gehad. Op sekere plase is daar net een veearts wat al die werk doen. Maar op ander plase is daar een veearts wat die noodgevalle doen en dan is daar ander veearts wat die beplanning en kuddegesondheid gedeelte doen. So ons hele nuwe projek is om te sê vir elke boer wat daar is, moet hy 'n veearts aanwys en ons gaan dit op 'n database sit. Dat ons weet wie is die veearts wat verantwoordelik is vir daai kudde en dit is die heel begin basis van die projek. En wat ons nie moet vergeet nie, dit klink na 'n eenvoudige stapie, maar dit is nie so eenvoudig nie, want op die einde van die dag, die veeartse in die bedryf, wil ek amper sê, is die enigste privaat bedryf in die veebedryf, wat geregistreer is by die raad, by die veterinêre raad, hulle self, sowel as hulle praktyk. So dit is nie ouens wat net langs die pad kom nie, dis 'n baie goed georganiseerde professie, en die feit dat jy 'n veearts het wat aangewese is vir jou kudde veearts, beteken dan baie. Dit beteken nog meer, omdat ons as veeartse nou 'n stelsel het, waardeur ons siektes moniteer, so die veeartse stuur elke maand hulle inligting in, en nou skielik, wat ons nooit in plek gehad het nie, in 'n nasionale prentjie, weet ons watter siektes waar voorkom. En watter siektes is besig om uit te brei, en watter siektes gaan vir ons groot krisisse veroorsaak. So die veearts kom nog met daai agtergrondinligting ook, en ek het nou laas week 'n klomp veeartse besoek in die Vrystaat, en baie van hulle is 30, 40 jaar in 'n area, so hulle verstaan die siektes en alles in daai area baie goed. Verder, as jy 'n aangewese veearts het, beteken dit ook dat daai veearts op die plaas kom. Nou in ons projek wat ons sê, moet die veearts ten minste 2 keer 'n jaar op die plaas kom. Dit is die minimum. Ons gaan later kyk na van die siektes wat ons wil uitroei en daai tipe van goed. En daai 2 besoeke gaan dan saam met daai uitroei. En dan die laaste ding wat daai aangewese veearts in plek moet hê vir die begin van ons biosekuriteitstelsel is 'n spesifieke program vir daai plaas. Daai beheer, daai deel wat siektes wat klaar voorkom op die plaas, daai beheer dat hulle nie probleme veroorsaak nie. Dis die einde van daai aangewese veearts. Daai basiese goed, en ons het geen stelsel soos daai in plek nie. Hierdie gaan 'n eerste wees, die databasis wat ons hier vestig tussen boere met aangewese veeartse, is 'n groep van selfgeselekteerde veeartse en boere waarmee ons in die toekoms kan werk, waarmee ons kan kommunikeer. Dis ouens wat vooruitstrewend is, en so ons mors nie tyd as ons nou vir hulle ondersteuningsdienste en dit lewer nie. Dis ouens wat die bedryf vorentoe gaan vat. Nou ja, dis dan Dr. Danie Odendaal van die Veeartsnetwerk wat met ons gesels het oor die belangrikheid van biosekuriteit. Nou moenie Plaas TV misloop vir die volgende paar weke nie. Ons gaan nog 2 keer met hom gesels en volgende keer praat ons met hom oor voorkoming is beter as genesing. So kyk gerus uit vir ons volgende onderhoud met Dr. Danie Odendaal. Goeiemôre luisteraars. In vandag se kommoditeitsmarkverslag kan daar gesien word dat die rooi vleispryse oor die afgelope week redelik goed gedoen het. In terme van beesvleis het A en C graad karkasse se pryse effens gestyg terwyl die speenkalfprys met 2.8% gestyg het. Wat skaapvleis aanbetref het A grade redelik sywaarts beweeg, maar wat opvallend is die prys van C2 skaapkarkasse wat met 11.9% week op week gestyg het, terwyl die speenlamprys basies ook sywaarts verhandel het. Goeie nuus vir die varkvleisbedryf is dat die varkvleis se prys die afgelope week met 5.2% gestyg het. Wat natuurlike vesel aanbetref het die wolprys met 0.1% gestyg en dit was teen 'n verswakking in die rand van 0.9%.
terwyl daar geen bokhaarveilings die afgelope week was nie. In terme van grane het geelmielie se prys effens teruggesak, maar weer eens het sojabone as ook sonneblomsaad redelik goed gedoen met onderskeidelike stygings van 3.1 en 2.7% week op week. Wat die rand, dollar en euro wisselkoerse aanbetref, het die rand die afgelope week redelik verswak en 'n groot deel van daai verswakking is toegeskryf aan gister se noodbegrotingsrede wat gelewer is wat die mark baie onstabiel gelaat het. The use of chicken litter as composite in agricultural land has raised concern in the industry, especially with regards to public health. And we are at the ARC today, and with me is Dr. Idan Chiyanzu. He is originally from Zambia, I believe, and he'll be talking to us about poultry litter. Now, Dr. Idan, why is it not advisable to use poultry litter as composite, especially in agricultural land? Okay, thank you for having me. There are two main reasons why it's not advisable to use a poultry litter directly onto agricultural land. And then these reasons are, one is healthy. The litter usually might harbor some microorganisms or pathogens which will end up being transmitted to humans, and then it can still also go back to the poultry. And then the second reason is environmental, because chicken litter contains a lot of components like the nitrogen, the phosphorus, and the potassiums. So if those are applied directly to the agricultural land, they will end up accumulating in the land and cause an imbalance in terms of the soil nutrition. Is it possible to treat poultry litter to make it more environmentally friendly? Yes, currently at the ARC Agriculture Engineering, where we are at the moment, we are doing studies of trying to see which is the best method of treating the chicken litter. There are so many methods out there. But we have found like there are three main methods which can be used to treat chicken litter. And these are namely, there's a wet anaerobic digestion, there's a dry anaerobic digestion, and there's the hydrothermal liquefaction. Yeah. So just to give you a brief description of the three, the wet anaerobic digestion involves diluting the litter to about 15% total solid, and then you convert the mixture into biogas and biodigested, which is a green fertilizer that now can be applied into agricultural land. Then the dry anaerobic fermentation involves diluting the litter to about 70% of total solid. Then this one requires a specialized type of digester. We call those digesters as a plug flow digester, which is more technical. A normal farmer wouldn't really know how to handle that kind of a digester. So it needs more technical expertise in handling or maintaining that kind of a digester. And then the third option which I talked about was the hydrothermal liquefaction. That involves liquefying the litter. You convert it from solid into liquid under very high pressure and high temperatures. Then you convert those into a different range of products. Yeah, and the third one is the most preferred method from our studies.
Standard Bank. Voluit vorentoe. Yeah, perhaps you should tell us why you prefer hydrothermal liquefaction. Okay, so from the health point of view, hydrothermal liquefaction, because the process involves heating up the litter at very high temperatures between 250 degrees Celsius to 300 degrees and pressures of about 4 to 6 bars. So you find that at that point, all the microorganisms, or if they are pathogens, they all get killed. Yes, because the temperatures are quite very high. And then the other most important thing about this hydrothermal liquefaction is the products that are obtained at the end of the process. So there is a range of products. At the moment, from our research, we are able to get 4 different products from the process. And these are namely, there's syngas. Syngas is a combination of hydrogen, water, carbon dioxide, carbon monoxide, and methane. So that syngas can be converted through further one step into a chemical, different chemicals. Then the other product is bio oil. Yes, bio oil is also very useful in the industry, and it's used in cosmetics. It can be used directly to converted to biodiesel, and it can also be used in these heaters which require oils. Yes. Then the third product, very important one as well, is the biochar. I guess you've heard of the biochar. It works as a soil amender. So the biochar is the solid part of the product, of the process. So it's made up of mostly the carbons from the starting material, and also all the heavy metals and whatever, they get into the biochar. And then this biochar can be applied into soil. The goodness of it is like it doesn't release the nutrients at the goal to pollute the soil. It slowly releases the nutrients in terms of the carbon, the heavy metals, and the nitrogen and phosphorus, slowly at the rate at which the plant requires the nutrients. Yes, that's why the biochar is really important. And most studies have shown like land which maybe lost its nutrients has been able to be like recovered. Yeah, crops were able to grow again, even if they ended up losing nutrients. Yes, and then the fourth one, the fourth one is a water effluent that comes out of the reactor. So this water effluent also contains a lot of what we call NPKs, which is the nitrogen, phosphorus, and potassium. So now in the liquid, it's already available to the plant because it's in liquid form, so it's already dissolved in liquid. So the farmer now can just take that liquid and pour it on plants directly, and the plants will be able to absorb the nutrients directly. So yes, basically that's why the thermal liquefaction, hydrothermal liquefaction process is a very beneficial process, and the farmer can actually even raise some income by selling those 4 different products that I mentioned. Well, thank you very much, Dr. Idan. Okay, That was Dr. Idan Chiyanzu from the ARC, and he was talking to us about chicken litter as a composite in agricultural land, and also how the ARC is involved with our local chicken farmers.
Allflex, livestock intelligence. Plaas Media is also home to Agri On Air, an exciting agricultural podcasting service. Visit the AgriOrbit website to view updates and discussions on current issues in the industry. That's it for another week of Plaas TV. Don't forget to tune in again on Monday when Surieta Francis from SA Studbook tells us why it is imperative to have an excellent bull for a successful dairy farm.